Huku virusi vya maambukizi ya corona vikiendelea nchini Kenya, operesheni nyingi hospitalini zimesimama, ikiwemo ile ya kutoa chanjo hospitalini kwa watoto na hata kina mama wajawazito. Huku idadi ya wanaotembelea hospitali ikipungua kutokana na hofu ya kuambukizwa virusi vya corona. Janga la kirusi cha corona limekuwa ni tisho kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. Ili kubaini hali ilivyo, nilitembelea hospitali ya Pumwani ili kujua kilichokuwa kinaendelea miongoni mwa kina mama wajawazito na wale wenye watoto chini ya miaka 5, haswa kwa upande wa chanjo. Kama sisi huku tunaenda Pumwani maternity. For now Pumwani maternity imefungwa. Mi kwanza for me nilideliver first born wangu na CS. So second born pia nilikuwa nimeadvise ni doctors na kudeliver na CS. As for now maternity imefungwa. CS hizi hospitali zingine ni expensive, of which hatuwezi kuafford. Licha ya serikali kuhakikisha kuwa kuna vituo zaidi ya 7,000 nchini Kenya vinavyotoa huduma za chanjo kote nchini kwa akina mama kama Saumu Mbone mwenye miaka 20, Saida Nyangweso Nyadasa na Mariam Ombati wanapitia hali ya hatari wakati huu wa chimbuko la kirusi cha corona. Sasa ikifika mwezi mmoja mtoto lazima aende kudunga shindano, mtaenda wapi? Hiyo ndio swali la kwanza, sababu nasikia COVID iko hospitali, iko kila pahali. Nashinda ndampeleka wapi? Hata kabla nipeleke shindano ya kwanza nilikaa muda, ilipita siku ya kumpeleka. Sababu nina hofu sijui kama nikienda na watamshika hiyo maradhi ama hata mimi mwenyewe najiepia. Ikumbukwe kuwa Kenya ilitangazwa kuangamiza polio mwaka 2005, ila bado wataalamu wanasisitiza kuendeleza chanjo kwa watoto wote nchini Kenya chini ya miaka 5 ili kuhakikisha kuwa watoto wako salama. Saumu anatarajia mtoto wakati wowote kutoka sasa, na hofu yake ni kuwa ukijitenda sahi for now anytime from now unaweza kujua kiumwe ndio hospitali gani, kuna kasi usiku, transport pia ilikuwa ni shida. Clinic pia tulistop kitambo juu clinic zilifungwa, watu tukaenda clinic hapa Pumwani maternity. Kwa sababu saa hizi nimeanza kwenda kliniki juzi na sasa sijapata chanjo yoyote kama mimi mama mjamzito. Ni dawa tu ndio nimepewa ile ya kukunywa wakati. Naye Saida ana mtoto ambaye alimpata mwezi Machi, na hadi sasa chanjo kwa mwanawe imekuwa ni kitendawili sawa na Mariam Ombati ambaye pia ni mjamzito na watoto wawili chini ya miaka 5. Sasa mama naye anahofia mtoto wangu akiruka hivi siku za kupewa vaccine na immunization ni risk bado kwa mtoto. Sasa wamama inabidi wanametua hapo wasaidike. The teams that the division of vaccination and others are looking at what are the new messaging that we need to look at, and so that we can actually be able to look at the data and again we look at another ride so that we can actually catch up with the missed opportunities for vaccination. That is happening this week. We had teams in Madhara, Wajir, and the other side of Tana River. I think there is also some work going on in Nairobi. Hiyo siku yake sababu nilishikika saa 4 za usiku na saa hiyo kasi ilikuwa shangwe. Kipigia mtu wa taxi hawezi toka na polisi wako nje. So ilibidi niende nikamgonjee jirani yangu ambaye ni community health worker, na tukatoka na mzee wangu tukashikana tukatembea mpaka Pumwani maternity. Wote wakiwa wanategemea vibarua vya rejareja, manake wanaishi katika majengo ya vibanda. Eneo la majengo huenda ikawa vigumu kwao hata kupata huduma za afya katika vituo binafsi vya afya. Propoli huku uzuri kukwetu propoli wanatembea na mama wa mtaani wanakuja mpaka kwa mahao ndani, so tunapata poli. Kama kliniki yetu si kubwa sana, ni padogo. Wakiwa wamejaa hapo ni high risk mtu kupata COVID. Anapata haraka sana. Na muhimu lazima mtoto apatiwe vaccine na immunization. Sasa hapo tuko katika challenge, lazima uangalie time na time
kukiwa kumepungua ukimbize huyu mtoto adunge shindano, urudi tena ukae kidogo ukimbize huyu mtoto apewe shindano. Hivyo ndio sifanye. Huku chanjo kwa mtoto ikiwa muhimu wakati huu wa janga la corona, wanaafya wa kujitolea halmaarufu community health volunteers wanaohakikisha wamesambaza ujumbe kwa kuwapa watoto chanjo wamo hatarini, kama anavyoelezea mama wa mtaa huu wa Majengo, Nedifa Saalim. Sasa hiyo mwezi 3 nasikia ugonjwa umezidi. Sasa najiuliza ndampeleka na nisimpeleke, bado najifikiria sana. Lakini mimi naona tu bado naweza subiri sema kama nitampeleka, sababu mimi pia nasikia sababu maradhi imezidi, na pia kliniki ile sipeleka mimi hapo mwanzo ndio kumefunga. Sasa sijui tutafanyaje. Tuko na challenge sisi kama community volunteer. Naweza itwa kwa home visit ya mtu ukienda kufanya follow up. Wewe ndio kama kuna corona, tuko katika danger sisi kama community volunteer. Tunalia sana, tunauliza tutafanyaje watoto wetu, na lazima dungewe shindano sababu pia ni muhimu afya zao. Kulingana na wakazi wa mitaa ya mabanda kote nchini, sasa wasia wao kwa serikali ni kuwa ile hofu yenye mimi nafia, kwa sababu sasa kama wamefunga maternity Pumwani ama wamefunga tuseme hospitali za serikali, kwangu itakuwa shida, kwa sababu sina pesa ya kusema labda nimejisaidia pesa naweza nikachukua pesa nikaenda private. Hiyo ndio shida kubwa sana. Mimi mwanamke nitakuwa na shida, naweza hofia labda naweza zalia kwa nyumba peke yangu. Sasa ndio imekuwa kwangu shida sometimes, ndio maana napata sometimes nikiongea nalia, siri labda kusema najipendekeza. Ni zile shida ninazitianga na shida nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Mambo ya home delivery hatutaki, na ndio challenge saizi. Maternity yetu ndio iko na shida saizi. Tunaogopa hata sisi kwenda kuchukua report. Kama sisi kwenda kuchukua report, lakini tunaogopa saizi sababu ya COVID. Do we have the materials? Do we have the whatever you call the PPEs? So that also happened. Then the question was, do we have enough knowledge on how to prevent ourselves? And then so different trainings, in spite of the COVID thing, we started training healthy workers to understand what is COVID and how they can do respond to the children's need when they were there. So you found that to avoid crowding and all that, they had to spread how the services are given, so that you reduce the amount of time that the parents take to the children, and also the healthy workers. So they had also to do kind of rotational, like a few others come in the morning, the others go in the afternoon. Naye Nedifa ujumbe wake kwa Rais Uhuru Kenyatta akiusisitiza kuwa kama serikali ingetafuta namna ili waweze kupata watu wenye wanaweza watoto chanjo inayoangaliwa, hawana hayo maradhi, wanavaa hizo manguo zinatakikana. Kuna hii ile Beyond Zero, ile ambulance yao wanaweza tumia pia hiyo, wanaweza tembea ulete hii wiki moja wamekuja Majengo, hii wiki nyingine wako Madhara, hii wiki nyingine wako Korogosho. Inaweza tusaidia sana. Mr. President, mambo ya vaccine isikose kwa sababu ya watoto wetu wale wanazaliwa huko kwa community. Na Mr. President, kama sisi CHV Sonko alikuwa ameianza, sasa imekuwa kando. Tunaomba please Mr. President, tunaomba tujulie masilahi kama ma community volunteer wako. Kama sisi madaktari hawawezi wafikia. Kulingana na ripoti ya serikali iliyotolewa mwaka jana kuhusu chanjo ya polio kwa watoto chini ya miaka 5, kampeni iliyolenga kufikia watoto zaidi ya milioni 2.63 kufikia Disemba mwaka jana, chanjo ambayo ilifanyika katika kaunti 11, nazo zikiwa Garissa, Isiolo, Kilifi, Turkana, Lamu, Mombasa, Mandera, Marsabit, Nairobi, Tana River na Wajir. Bwana Alan Ragi ni mkereketwa wa masuala ya chanjo nchini Kenya, na anatupakulia taswira na namna hali ilivyo nchini Kenya kulingana na hali ya chanjo. It's important that the child due for immunization, the messages have been like, it is very important that is sustained, and you should not lose any appointment. Every child have to have all the antigens given to them.
Kulingana na ratiba ya chanjo nchini Kenya, mtoto anastahili kupata chanjo 9 kufikia miaka 10, na chanjo kwa jina hepatitis B na tetanus toxoid hupewa kwa watu wazima, nayo chanjo ya typhoid ikipewa kwa wasafiri. Wataalam wanahofia kuwa serikali isipozingatia chanjo kwa watoto kama jambo la dharura, huenda mkurupuko wa watoto walemavu ukashuhudiwa siku za halafu. Immunization alone must go along other things. So we have also to introduce other areas like what about nutrition for both the child and the mother and all that. What about engaging themselves in better understanding what is this new pandemic versus their normal life, because they have to live their normal life, and how do you bring the other pieces of important in health, whether good hygiene, and basically sometimes we have to talk to the mothers because of the issues of child spacing and that kind of stuff. People, the messaging that have been there both from the health providers and the media has underplayed every other disease, and therefore people thought it's about COVID, it's not about immunization, and in that kind of thing became important. Remember some of the areas that some of the institutions we also closed. We closed schools, and the schools were a major outlet where immunizations were provided or where messaging was also given. So it's not just children not going to school, but missed opportunities where, you know, a community health worker will go there and say, talk to the head of the school and say, we want to remind children the next immunization schedule is this, you know, when you got to outreaches. Ni kituo cha Pumwani ambacho kila mama ambaye anaishi eneo hili katika tabaka la chini anategemea kuweza kuja kujifungua katika eneo hili, ila milango ya Pumwani imeweza kufungwa kisa na maana corona. Wanao wasijue ni wapi watapata chanjo katika eneo hili, manake imeweza kufungwa. Na sasa wale ambao wanafikiria kujifungua wasijue ni wapi wataweza kujifungua, na hata wale ambao wanataka kuleta wanao kupata chanjo wasijue ni wapi watapeleka wanao kupata chanjo. Nikiripotia Straight News TV, mimi ni Ode Francis.